Hi, dear students. I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 41 about mathematics of standard 8. But in particular, this is lecture number 4 for the chapter 8. See, what we have seen in the previous lecture, we discussed about square and quadrilateral, right? And every square is quadrilateral, but quadrilateral need not be. Every square is a rectangle, but every rectangle need not be square. All those things we have seen. But the main properties of the square are, see here, we have discussed. See, diagonals are perpendicular to each other. हे महत्त्वाचं आहे. डायगोनल्स एकमेकांना बायसेक्ट करतातच, ते परपेंडिक्युलर आहेत आणि डायगोनल्स दे बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. म्हणजे ही जी डायगोनल आहे कुठली बी टू डी, नाव दिस बी इज अँगल बी, म्हणजेच ए बी सी हा जो अँगल आहे तो इथे बायसेक्ट झाला, म्हणजेच त्याचे दोन समान भाग झाले. बायसेक्ट होणं म्हणजे समान भाग होणं. म्हणजे आता हा जो अँगल आहे ए बी सी हा स्क्वेअरचा अँगल असल्यामुळे त्याची डिग्री किती आहे, मेजर किती आहे त्याचा, 90 डिग्रीज. बट वी आर सेइंग दॅट इट इज बायसेक्टेड. व्हॉट यू मीन बाय दॅट? त्याचे दोन समान भाग झाले, म्हणजेच तो एक्स आणि वाय हे इक्वल मेजरचे आहेत. पण इक्वल मेजर म्हणजेच काय असणार मग, 45 अंश. त्यामुळे डायगोनल्समुळे जे अँगल्स तयार होतात ते 45 अंशाचे आहेत. डायगोनल्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. हे सर्व डायगोनलच्या स्क्वेअरच्या प्रॉपर्टीज झाल्या. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी रोम्बस, राईट. रोम्बस म्हणजे मराठीमध्ये त्याला म्हणतात समभुज चौकोन. सो व्हॉट वी नीड इज ऑल द साइड्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ. सो if all the sides, what will be the definition of rhombus? If all sides of a quadrilateral if all the sides of the quadrilateral are of equal length, what you mean by equal length? They are congruent. Okay, then it is rhombus. So you can use compass and pencil and rule and we can draw rhombus. The construction of rhombus is very simple. Then it is rhombus. So they have given you the activity to draw the rhombus by taking convenient length of side and convenient measure of an angle, right? All the sides must be of equal length. That is the main issue. Okay, so if you draw something like this, some figure I will draw here. This is one side, this is another side, this is another side, and this is another side. Now this is a rhombus. Suppose I take this as EFGH. Then this side, then this side are of equal length. So if this is 6 centimeters, every side will be of 6 centimeters. Okay. What are the properties of rhombus then? You can measure opposite angles, you can measure opposite sides. Now opposite sides etc. is no use here because every side is of equal length, right? But what are the measures of opposite angle? Then whenever you draw diagonals like this, say this is the diagonal and this is another diagonal, right? Then what happens here at this point? Suppose this is M. Then what happens here? So you measure the opposite angles of the rhombus. Okay, also measure two parts of every angle made by the diagonal. हा जो अँगल आहे ना त्याचे दोन्ही पार्ट्स तुम्ही मोजा आणि मेजर of lengths of the diagonals, right? Measure the two parts of the diagonals made by this point M. आता ह्या M मुळे EG ही जी डायगोनल आहे त्याचे दोन भाग झाले, एक EM दुसरा MG. So measure that length. What you will find is opposite angles are congruent. So properties, mainly you have to study properties of, but then these properties you can sense by measuring. Okay, properties of rhombus. What are those? First property you will find is
opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. So you will measure these angles. The activity tells you that you feel whatever is written as properties. So whenever you say opposite angles are congruent, now what are opposite angles? If you consider this as a rhombus EFGH, then FEH is one angle. Opposite to that we have HGF. FEH, opposite to that is HGF. So measure these angles. You have that angle, you can measure the angle, right? Similarly, this angle EHG and EFG, these are opposite angles. So measure them. You will find they are congruent. Okay. Then diagonals bisect opposite angles of a rhombus. ही जी इथे बघा, हा जो EHG हा जो त्या रोम्बसचा एक कोन आहे त्याची ही डायगोनल आहे, मग ती इथे बायसेक्ट होते, म्हणजे इथे पण एक्स असेल, इथे पण एक्स असेल अँगल. So second property that you will verify, you can verify by actually doing that activity, is that diagonals bisect opposite angles. Diagonals bisect opposite angles of the rhombus. Opposite angles of rhombus. This is second issue. And third issue is diagonals bisect each other, they are perpendicular to each other. Diagonals bisect each other. Bisect each other. And last property of rhombus is diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other. So these are the four properties of rhombus. हा जो M आहे तो मध्यबिंदू आहे. बायसेक्ट होतात ना, इथे म्हटलं आपण डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. दॅट मीन्स वेन एव्हर डायगोनल्स इंटरसेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स EGFH. EG ही जी डायगोनल आहे त्याचा M हा मध्यबिंदू आहे, तसंच FH चा पण M हा मध्यबिंदू आहे. आणखी काय होतं आहे, डायगोनल्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, म्हणजे हा जो अँगल आहे EMH इट इज 90 डिग्रीज. They are perpendicular. So all these things we must see, right? And see, they have given your what you are expected to do is, in all this work that you are doing about mathematics, it is all activity based. So you have to feel all these things. Just don't learn these properties by heart. या आपण जे मराठीमध्ये म्हणतो की नुसतं ह्या पाठ करू नका. ॲक्च्युअली रोम्बस तिथे काढा, त्याच्यामधल्या अपोजिट अँगल्सचं मेजरमेंट घ्या, साईडचं मेजरमेंट घ्या. साईड तर सेम असणार कारण तीच प्रॉपर्टी वापरून तुम्ही रोम्बस तयार केला, पण मग डायगोनल्स त्याच्या कशा आहेत, आर दे ऑफ इक्वल लेंथ. व्हॉट इज फर्स्ट, डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर, हे तुम्हाला सेन्स करायचं आहे. वी आर नॉट सेइंग हिअर एनीवेअर दॅट डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वी आर नॉट सेइंग दॅट. व्हॉट वी आर सेइंग इज अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मग अपोजिट अँगल्स कोणते घातले, तर हा जो अँगल आहे ना इथला ई म्हणजे कसं म्हणणार तुम्ही FEH, आणि त्याच्या अपोजिट कोणता HGF. मेजर करा त्यांचं, मोजा, ते कोण मापक आहे तुमच्याकडे, मेजर करा ते अँगल. यू विल फाइंड दॅट दे आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स ऑफ द रोम्बस, म्हणजे आता EHG हा जो अँगल आहे तो या HF या डायगोनलने बायसेक्ट केलेला आहे. म्हणजे HF ही डायगोनल जो आहे त्याच्यामुळे ह्या H ह्या ठिकाणी जो अँगल आहे त्याचे दोन भाग झाले. तर प्रॉपर्टी काय आहे की तो अपोजिट म्हणजे हा जो अँगल आहे तो बायसेक्ट होत आहे. डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स ऑफ द रोम्बस. इथे जो काही अँगल असेल EHG त्याचं बायसेक्शन झालं, म्हणजे त्याचं दोन समान भागात ते विभागले गेले. आणि नंतर काय बघा, डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर, म्हणजे हा M हा मिड पॉईंट आहे. EG ही जी डायगोनल आहे त्याचा M हा मिड पॉईंट आहे, FH चा पण तो मिड पॉईंट आहे, आणि दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. दोन डायगोनलमध्ये किती अंशाचा कोन आहे, 90 अंशाचा कोन आहे. अशा ह्या प्रॉपर्टीज आहेत रोम्बसच्या.
Okay, after that you have some solved examples given there. So I will explain those solved examples. They are very nice examples. All these things you should work. All the material that you are having there, you should actually study that material. आता इथे काय केलंय बघा, इथे एक रेक्टँगल काढलेलं आहे. I will draw that figure here. We have one rectangle here, right? This is suppose that rectangle. Name is A B C D. Here it is A, here it is B, here it is C, and here it is D. Then you have two diagonals. One is AC, right? Another is BD. I am drawing rough figures. Another is BD, and what is given is P is the point of intersection of the diagonals of the rectangle. So this is point P. Okay, this is solved example 1. So example 1 on page number 45. I am explaining that problem. So here you are given that P is the point of intersection of the diagonals of the rectangle ABCD. बरोबर ना, ABCD हा एक रेक्टँगल आहे. P हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे कुणाचा, त्या दोन डायगोनल्सचा, म्हणजेच AC आणि BD या P मध्ये एकमेकांना इंटरसेक्ट करत आहेत. लेंथ AB तुम्हाला 8 सेंटीमीटर दिलेली आहे. दिस इज 8 सेंटीमीटर्स. दिस इज 8 सेंटीमीटर्स. ओके, देन व्हॉट, देन यू हॅव टू कॅल्क्युलेट रिमेनिंग थिंग्स. लेंथ DC तुम्हाला काढायची आहे. सो लेंथ AB इज 8 सेंटीमीटर्स. व्हॉट इज लेंथ DC? हा पहिला पार्ट त्यातला विचारला आहे तुम्हाला. लेंथ AB जर 8 सेंटीमीटर असेल तर लेंथ DC काय असणार? तर नॅचरल आहे ना. सी, AB आणि DC हे अपोजिट साइड्स आहेत. रेक्टँगल आहे ना हा. डायगोनल ऑफ द, इथे प्रॉब्लेमचं वर्डिंग बघा. P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल ABCD. सी, ABCD इज रेक्टँगल. हा जो चौकोन आहे, चौकोन ABCD इज रेक्टँगल. म्हणजेच काय त्याचा अर्थ झाला की AB अँड CD किंवा DC म्हणा, AB अँड DC आर अपोजिट साइड्स, आर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टँगल. Opposite sides of rectangle. Now what is the length of AB? 8 centimeters. So as length of AB is 8 centimeters, length of DC is also 8 centimeters. Why? As AB is same as DC. Why? Because these are opposite sides of the rectangle, they are congruent. So we can give that reason also, as opposite sides of the rectangle, opposite sides of rectangle are congruent. See all the properties we have seen, so use those now. Are congruent. Congruent असणं म्हणजेच त्यांची लांबी समान असणं. अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजेच त्यांचं मेजर सेम असणं. अशा दोन गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हॉट इज आस्क्ड इज लेंथ BP. बघा हा जो डायगोनल आहे BD, सॉरी, ओके, लेंथ BP म्हणजे ही एवढीच. सेकंड पार्टला तुम्हाला असं विचारलं आहे, इफ लेंथ BP ओके इज 8.5 सेंटीमीटर्स. ओके, देन फाइंड लेंथ BD and BC. Then what is length BD? Okay, and length DC, not DC, length BC. ओके, आता काय होणार बघा. आपणाला काय माहिती आहे की डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. वी नो की ही जी लेंथ दिलेली आहे ना B पासून P पर्यंत, ती तुम्हाला 8.5 दिलेली आहे सेंटीमीटर्स. ओके, पण P हा जो पॉईंट आहे ना, तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे दोन्ही डायगोनल्सचा. आणि आपल्याला काय प्रॉपर्टी माहिती आहे अबाउट दिस पॉईंट? इट बायसेक्ट्स द डायगोनल्स. बायसेक्ट करणं ह्याचाच अर्थ काय? दोन समान भाग करणं. सो व्हॉट वी कॅन से,
we have to use that property. So we should know the diagonals of the rectangle, diagonals of rectangle bisect each other, okay. So P is midpoint of diagonal BD. मग आता त्याचा अर्थ काय होतो, B, P आणि D असा इश्यू आहे ना तो, म्हणजे P लाईज बिटवीन B अँड D आणि हा मध्यबिंदू आहे त्याचा, म्हणजेच मला काय लिहिता येईल, लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू काय लिहिणार मी, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ BP. करेक्ट. मध्यबिंदू असतो ना तो कसा असतो, समजा हे तुमचं B पासून D पर्यंत हे एवढं BD आहे समजा, ओके. आणि P हा त्याचा बरोबर मध्ये आहे, म्हणजेच काय झालं, ही जेवढी लेंथ असणार तेवढीच ही असणार, म्हणून एकूण लेंथ ह्याच्या दुप्पट असणार, तेच आपण इथे लिहिलं. पण म्हणजेच काय होणार, BP तुम्हाला 8.5 दिलेलं आहे, सो 2 × 8.5, 8.5ची दुप्पट 17 सेंटीमीटर्स. दिस विल बी लेंथ ऑफ BD. ओके. म्हणजे आता आपण 2 गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्या. आता पुढे तिसरा भाग त्यांनी काय विचारला, आणखी तुम्हाला काय विचारलं, लेंथ BC विचारलेली, BC ही लेंथ विचारलेली आहे. आता म्हणजे काय होणार बघा, इथे लक्षात घ्या, आपण इथे फिगर काढूया लहानशी. हा विषय असा आहे की इथे तुम्हाला एक रेक्टँगल आहे, फ्रेममध्ये येत नाही म्हणून मी इथे वेगळी फिगर काढतो. हा एक रेक्टँगल आहे तुमचा, ही त्याची डायगोनल आहे, बरोबर ना. आता काय झालं, ह्याची ही ABCD असा रेक्टँगल आहे तो, मग त्याच्या BDची लेंथ तुम्ही 17 सेंटीमीटर काढली. लेंथ ऑफ BD वी हॅव ऑलरेडी गॉट 17 सेंटीमीटर. सो टोटल ही जी BD लेंथ आहे ती 17 आहे. आणि तुम्हाला दिलेलं आहे की AB ही जी लेंथ आहे ती तुम्हाला दिलेली आहे 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज 8. मग आता हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला ना. बरं, ही 8 असल्यामुळे ही पण 8 आहे समोरासमोरच्या बाजू. मग तुम्ही कुठलाही ट्रायंगल घ्या BCD, राईट. सो लेंथ BD. आता सेकंड पार्टमध्ये त्यातल्या तुम्हाला टू कॅल्क्युलेट, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट BC, कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ BC. मग तुम्ही हा विचारात घ्या BCD हा ट्रायंगल. सो कन्सिडर ट्रायंगल BCD हा कुठल्या टाईपचा ट्रायंगल झाला, इथे 90 अंशाचा कोन आहे. सो ट्रायंगल, कन्सिडर ट्रायंगल BCD विच इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. आणि राईट अँगल ट्रायंगल आला की इनव्हॅरिएबली पायथागोरस प्रॉपर्टी, बाकी कुठला इश्यू नसतोच. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये वेन एव्हर यू सॉल्व एनी प्रॉब्लेम रिलेटेड विथ राईट अँगल ट्रायंगल, 99% ऑफ द टाइम्स वी हॅव टू यूज Pythagoras property. So what is that property? Ki in right angle triangle hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. मग इथे तुम्हाला in triangle BCD, right, what is hypotenuse? BD. BC एक साइड झाली, CD ही दुसरी साइड झाली त्या काटकोन त्रिकोणाची, BD ही हायपोटेनस झाली. सो इन ट्रायंगल BCD काय मिळणार मला, BD स्क्वेअर इज इक्वल टू BC स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. पायथागोरस प्रॉपर्टी आपण वापरतोय काटकोन त्रिकोणासाठी. कुठला काटकोन विचारात घेतोय, ट्रायंगल BCD. तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे. का राईट अँगल ट्रायंगल आहे, तर इथे 90 अंशाचा कोन आहे. इथे 90 अंशाचा कोन का आहे, तर रेक्टँगल असल्यामुळे प्रत्येक कोन त्याचा 90 अंशाचा असतो, राईट. मग BD स्क्वेअर्ड म्हणजे 17 स्क्वेअर्ड. सो 17 स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू BC स्क्वेअर्ड. ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि प्लस 8 स्क्वेअर असं येणार. म्हणजेच आता BC स्क्वेअर मला कसं लिहिता येणार, 17 स्क्वेअर्ड मायनस 8 स्क्वेअर्ड. 17चा वर्ग किती, 289 आणि वजा 8चा वर्ग म्हणजे 64. सो वेन एव्हर यू सबट्रॅक्ट यू गेट 225. ओके. Now when it is 225, BC square is 225. So what is BC? It is root of 225.
आता रूट ऑफ 225 हे दोन्ही लिहायला पाहिजे मला, प्लस ऑर मायनस 15, पण दिस इज अ लेंथ ऑफ सम सेगमेंट, सो इट कॅनॉट बी निगेटिव्ह, सो मायनस इज डिस्कार्डेड. ॲज लेंथ इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, सो बी सी इज इक्वल टू 15. म्हणजे थोडक्यात लेंथ ऑफ बी सी इज वॉट 15 सेंटीमीटर्स. ॲज लेंथ कॅनॉट बी निगेटिव्ह, you discard it. Length of segment cannot be negative. But remember always, whenever you are calculating the root, it will be plus or minus. Minus we discard because it is a length. So we have solved. See, in this particular problem, we have used which properties of rectangle we have used? The diagonals of the rectangle bisect each other. That is the first thing we used. मग त्याच्यामुळे मला बी पी दिल्यामुळे बी डी काढता आला, कारण बी पी हा पी हा मध्यबिंदू आहे बी डीचा. आणि दुसरी आपण गोष्ट वापरली की अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. त्यामुळे मला ज्यावेळी ए बी दिलेलं होतं त्यावेळी मला डी सी काढता आलं. आणि मग त्याच्यानंतर मग आपण एकदा डायगोनल बी डीची लेंथ मला मिळाली की आपण ए सी डी हा ट्रायंगल विचारात घेतला. सॉरी, आपण कुठला ट्रायंगल विचारात घेतला? तो बी सी डी हा ट्रायंगल विचारात घेतला. सी कन्सिडर ट्रायंगल बी सी डी विच इज राईट अँगल ट्रायंगल. आणि त्याच्यामध्ये आपण पायथागोरस प्रॉपर्टी वापरली की हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असतो. दॅट प्रॉपर्टी वी यूज्ड अँड डिड दिस प्रॉब्लेम. Okay, so I hope you understood this lecture, whatever is discussed in this lecture in particular. So we will stop here in this lecture. Again, at the end, I will appeal all of you to subscribe my channel and take advantage, study these lectures. Okay, have a nice day. Thank you.